I'm Мэдвин. Я Мэдвин. This is the old spelling of the name Merlin. Старое обозначение имени Мерлин. So the Romans didn't understand Celtic languages. And so they made from Мэдwin or Мэдwin, Merlin. Римляне не понимали кельтских имен, и они из Мерлина делали Мэрлина. My given names are Amохи Рафаэль. Данное имя Амохи Рафаэль. And my family name Bastan. Фамилия Бастан. I am born and raised in the city of Köln in West Germany, FRG. Родился и вырос во ФРГ, Köln. But now I'm living in East Germany, close to Dresden, so in former GDR. Who was in Eastern Germany? I live in East Germany now. Живет в Восточной Германии. Около Дрездена, как говорили, когда-то был ГДР. Close to Dresden, that was... Yeah, Oblast Dresden. And also there in the East, because since many years it's calling me more far in the East. Я еще живу на Востоке, потому что много лет уже как меня тянет жить все дальше на Восток. I had to learn that Europe is just a small part of Eurasia. Я изучил, что Европа это только маленькая часть Евразии. And that this is one continent. Это единый континент. That we are coming from one source, or that we have one tradition. Я понял, что мы пошли с одного источника, у нас одна традиция. But from this one source and this one tradition, there's coming so many religions. Но с одного источника пошло так много традиций. The three Judaism, Christianity, and Islam from this region there. Ислам, иудаизм и христианство. Also Hinduism, Buddhism. There's some other smaller tribes also, and Shintoism. Также и буддизм, и индуизм, а также шиндуизм. Синтоизм. And when we go deeper in it, we find in any region forms of shamanism. В любом случае, если мы посмотрим вглубь, мы увидим там некоторые формы шаманизма. So the Scufu had their shamans, the Celtic people had their druids. In Siberia, I know it exactly from the Ebank tribe, they still have their shamans. У ивенков на Сибири, у скифов были свои шаманы, у кельтов были друиды. These shamanic traditions, the scientists say that these are a bit not so high developed. В каком-то смысле они не столь уж развиты в цивилизационном смысле. But to be true, when it goes to the point to be connected with goddess and God, если смотреть с точки зрения соединения с Богом и богиней, I found out that this high development of religions are a bit strange. Я понял, что очень как-то странно выглядит развитость религии. Because they start to be so complicated. Потому что они становятся настолько сложны. And it's so hard to really go the right path. И становится сложным двигаться правильным путем. So if I want to be a follower of these modern religions, I have a lot of rules I have to follow. Поэтому, будучи последователем этих современных религий, у меня есть очень много правил, которым следует следовать. But if I go to these old traditions, shamanism, paganism, druidism and all these, it's very simple. А в древних традициях шаманизм, друидизм и все такое очень просто. The picture we have for the world is very simple and easy. Картинка мира, которая у нас есть, очень простая. There are goddess and God, they met each other in the universe. Есть Бог и богиня, они встретили друг друга в Вселенной. They started to fall in love with each other. Начали заниматься любовью. And as anybody who, when they fall in love, they started to make love as well. И они стали заниматься
сойти. Научились любить друг друга, естественно, Они любили друг друга и вслед слились воедино. Все, кто последовал их примеру, чувствовали себя хорошо. And in their process of making love, sure, they come to the highest point, to the orgasm, and they are exploding right now in their orgasm. И в движении в потоке этой любви они дошли до высшей точки оргазма, и этот взрыв до сих пор происходит. And all this universe, everything what we know in this universe is goddess and God in their orgasm. Все, что мы знаем в этой вселенной, это Бог и богиня и их оргазм. So in everything we can see and find here is goddess and God. Все, что мы можем найти и увидеть здесь, это Бог и богиня. And they are not separated from each other. They are together. Они не разделены друг от друга, они вместе. Они So the only law we have in this tradition is the love. То есть единственный закон, который есть в этих традициях, это любовь. And everything in this universe are the children of that. Все, что есть в этой вселенной, это порождение. And some of these children got children as well. So our Father Sun and our Mother Earth got children. К примеру, батюшка Солнышко и матушка Земля, у них также есть дети. The stones, Камни, the plants, растения, the animals, животные, the human beings. человеки. And they tell the children love each other. И они говорят своим детям: любите друг друга. So this is the thing, the way I believe, and Это способ веровать. in what direction I want to share with you tonight. И способ, и направление, в котором я хотел бы поделиться с вами сегодня. What I have to add, maybe I'm 56 years old, young in this body. 56 лет, молодой хлопец перед вами. But my soul is a bit older, and I remember several lives before. Но моя душа немножко старше, и я помню несколько своих предыдущих жизней. So I don't know really my age. Поэтому я не знаю свой настоящий возраст. And I don't care. И это не важно. The talking stick now is going around for you to, if you like to say something about yourself, you're not forced to, please. Палка-говорилка пойдет по кругу. Если вы захотите что-то сказать о себе, вы, пожалуйста. And if you have a question as well, you can ask it Или задавайте вопросы, with если the у вас talking stick. Hey, yeah.